Town, right? I don't know. I got to read my book. I got to read more. Got to study up on these things. Love the guy. Yeah. All right, YouTube's rolling. I'm letting everybody in. Hola, hola, everyone. Welcome to the Monday meditation. I'm currently still letting people in the waiting room. We'll give it 2 to 3 minutes, and then I will turn over the mic to Lama and Eric. I hope everyone is doing well. I appreciate you taking the time to join us. Okay, Lama. Ok. Ok. Buenas noches, todos hermanos y hermanas. Good night to everyone, brothers and sisters. Acá donde Lama estoy en India en la mañana acá, oscuro todavía. So where I am in India right now, it's the morning and it's still dark. Entonces muy feliz de ver de nuevo cada uno de ustedes. I'm very happy to see all of you. Maravilloso todo. It's wonderful. Ok. Y entonces meditamos juntos, postura más cómoda. So we're going to get started with the meditation. Make sure you get in a comfortable position. Entonces, meditation primero, siempre comenzamos con la respiración y después amor y compasión. As usual, we're going to start focusing on our breath first and then go into love and compassion. Simplemente respiramos 3 veces profundamente, suavemente. And we start by doing 3 inhalations and exhalations, profound yet soft. Cuando inhalando todas las bendiciones y todo el amor y compasión de los seres iluminados. Cuando exhalamos, soltamos todo que no queremos en la vida. So when we inhale, we receive with that inhalation the blessings and all the qualities of the Buddhas and the enlightened beings. And when we exhale, we let go of everything that doesn't serve us, everything that we want to let go. Y solo conectamos presencia de nuestro cuerpo, nuestra mente, momento unido,
And we connect with the presence of the moment, with our body, with our mind, and try to join in this union. Y poco a poco momento atento nuestra propia respiración. Ese momento nuestra respiración está largo o corto, solo reconociendo propia respiración y ponemos atención plena con esa respiración. Now we focus our attention on our breathing. We just examine it. Are we drawing short breaths or long breaths? Just put your attention and mindfulness into your breathing cycle. De esa manera, nosotros, ese de vaciar esa respiración normal y no solamente el cuerpo, toda la formación del cuerpo-mente está calmando, tranquilizando. And as we focus this intention on our breath work, on our natural breathing, we just feel as our body and our mind start calming down. Y poco a poco nuestra mente conectando nuestro corazón, solo un momento sentimos solo corazón. And slowly we begin to transition our mind to connect with our heart. We just want to feel our heart for now. Y poco a poco sentimos silencio interno y paz profundo, y el gozo, alegría. We begin to feel this inner silence, peace, joy, happiness.
Y ese momento, y también recordando algunos de nosotros propios, algo sufrimiento que ha recibido o que ha sucedido en la vida, cualquier situación, y sentimos compasión como autocompasión, y inhalando como recibiendo, y transformamos y damos amor a uno mismo. And now we can start turning our attention into our lives, into our day, or whatever situation is going on with our daily lives that is causing us suffering, pain, and suffering. And we start receiving it with our inhalation, just receive it with compassion, pass it through our hearts, and transform it. So when we exhale, we just send out all of this love and kindness and joy. Inhalando autocompassion, exhalando amor propio primero, importante sanando propio situaciones. So inhaling with self-compassion and exhaling with love towards ourselves. It is important to always first deal with our own emotions and our own situations. Atento con la nuestra respiración, con la mindfulness. So very mindful of our breath work. Cualquiera tenga sentimiento de culpa, solo aceptar con la compasión. So any feelings that you have, such as guilt, just let them in, accept them with compassion. Después, poco a poco, nosotros también cambiamos hoy día el mundo, dificultades. And slowly we begin to change the focus of our Tonglen practice, try to expand it towards the world and the many hardships that are present today.
Primero miramos como nosotros que ascendimos, como seguramente todos los seres buenos o rebeldes o seres malos, cualquiera sea, todo quiere ser feliz, mejor persona, no quiere sufrir, solo miramos eso. The first thing we have to just observe is that just like ourselves, all the beings in existence, whether they're quote unquote good or bad, they're all just trying to be happy. They all just want happiness and to be free from suffering. Y también recordamos una frase de Buda, todo sufrimiento, como dolor es inevitable, sufrimiento opcional. Cada uno tiene opción de interno, pero mayoría elige por la confusión a los sufrimientos. And we also keep in mind the Buddha's phrase saying that all pain is inevitable, but suffering is optional. So we are going to be receiving pain, but we suffer the next day because of confusion and attachment to this pain. Por eso sentimos como igualdad, no como discriminamos seres bueno, malo. Internamente todo se requiere feliz sentimiento. So we try to cultivate the sense of equanimity and equality, where we're not seeing beings as good or bad. They all want the same thing and they're all suffering, and we want to help them. Entonces nosotros hacemos tonlen por la compasión y recibiendo cualquier situación de los seres y exhalamos a través del amor, damos felicidad, todo lo positivo. And with this Tonglen practice, our focus is that as we draw our breath, we receive the suffering of these beings, regardless of what that suffering is. And when we exhale, we send them out our love, our kindness, and compassion. Y mindfulness con la respiración, el momento hacemos eso. And just be mindful of your breathing and focus on this exercise.
Inhalamos, exhalamos profundamente. Inhale and exhale deeply. Y poco a poco sentimos lleno de amor y paz en nuestro corazón. And slowly we continue feeling ourselves filled with love and peace in our hearts. Y también todos seres como recibiendo nuestro amor, cariño, todo lo positivo. And we also see all beings receiving this love and this tenderness and everything positive that we are giving. Y sentimos gratitud y dediquen los beneficios para todos los seres. And we focus on our gratitude, feeling gratitude, and dedicating this to all beings. Chanjo, Semjo, Rinpo, Che, Maye, Manam, Yejo, Yewa, Nyambara, Mebaya, One, Kondo, Beba, Shaw. Inhalen, exhalen, poco. Continue with breathing in and breathing out slowly. Y poco solta el cuerpo. And slowly you can loosen your body. Ok, bien. Entonces, cuando nosotros hacemos Tonglen, a veces difícil ser seres, algunos seres poco rebeldes, ¿cierto? Y entonces, nosotros podemos practicar como igualdad primero. Eso es bueno. So when we practice Tonglen, sometimes when we focus on different beings, we might find that some of them are a little bit rebellious in nature. So it's important, or a good practice is to first focus on this equality that I was talking about. ¿Mm? Entonces, cuando practicamos igualdad, tres objetos. So when we practice equality, we have three different objects. Por ejemplo, algunos seres como poco superior de nosotros, digamos, por ejemplo, poco, no sé, más rico o más conocimiento, y nosotros sentimos poco envidia, ¿cierto? Sentimos envidia, celosos con ellos. So, for example, first, when we find some beings that are in certain ways in a better place than us, it could be with regards to wisdom or wealth or any other thing, that can generate feelings of jealousy or envy within us. Y puede pensar la igualdad con esa persona. So we can focus on seeing this person as an equal. Porque esa persona también tiene que ser feliz y tiene derecho de feliz, ¿cierto? Because this person also wants to be happy and they have the right to be happy just like us. Ya. Entonces, como por eso, somos igual, ¿no? Yo quiero también de esa persona, ¿no? And in that sense, we are equal. If I want the same thing as this person, we are equal. Segundo, algunos lo mismos nosotros, por ejemplo, como conocimiento o la material, y cualquiera sea, belleza de cuerpo, y nos sentimos a veces poco competencia, ¿cierto? And then when we go to beings that are within our same level, in a way, again, it could be
with wisdom, wealth, or even just the looks of our body, it's very easy to fall into a state of competition with these other beings. Y entonces ahí puedes pensar, oh, ecuanimidades, ¿no? Como igualdad, oh, somos iguales, persona también quiere. And again, if we focus on this equality, we can understand that, again, this person also just wants to be happy like us. Y tercero, nosotros, cuando persona poco inferior, poco menos de conocimiento de nosotros, menos rico, menos recursos, etc., nosotros que ascendimos como superior, poquito lleva arrogancia, ¿no? Y entonces a veces puede molestar a ellos, ¿no? Por maltratar. And then when we perceive someone as being lower than us in these same categories, maybe they don't have enough resources or wisdom, or in any way that we feel superior to them, that also has a tendency to make us feel arrogant, or our ego to feel arrogant and superior to them. Entonces ahí como pensar, oh, somos igualdad, esa persona también, no importa, él rico o pobre, ignorante o sabio, no importante, él también derecho de feliz, él quiere feliz, tiene sentimiento, ¿no? Porque seres, si está seres, tiene unos sentimientos. And again, we focus on this equality. We understand that this being also just wants to be happy. Doesn't matter if they're rich, they're poor, they're wise, or they're not wise. They're all looking for the same thing. Each has their own situation, but in truth, we are all equal. We just want the same thing. Y entonces, ese como ecuanimidad interna de nuestra mente dentro, no estoy hablando fuera, por ejemplo, externamente por fuera, diferente físico, forma, o no sé, no puede como igualdad, ¿no? Debe ser, ¿no? Pero internamente cada uno de nosotros, o somos iguales, como puede, no se puede considerar. And this is a training that happens inside our mind. Obviously, if we look at the external differences, obviously we're going to find them, and not all beings are equal in that external sense. But we're talking about internally, what drives us, and the inner nature of these beings is the same as ours. In that sense, we are equal. ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué somos iguales? Preguntamos. ¿Por qué somos muy como la imbalanceado mundo entero, ¿cierto? Indiferencia de ese, ¿no? No, So, diferencia, ¿no? so we can ask ourselves, how are we equal, or why are we equal, and why doesn't seem to matter, or there's some sort of indifference when we think about it internally? Y entonces, respuesta, porque todos nosotros como mucho cherishing, ¿no? Cherishing como la aferramiento yo, ¿cierto? Yo individual. Por ejemplo, una persona dice, ok, dice, por ejemplo, tira una basura, por ejemplo, todo lado. Si salimos de su casa, no importa, no importó. Ok, quiero mi casa limpio, entonces el resto no importa afuera, ¿cierto? Solo para, como la bolsa plástico o cualquiera sea bota, y entonces no pensando afecta al ambiente o otras personas, ¿cierto? Y ese mente individualísimo. Entonces eso nos desequilibramos. And the answer to this is basically because in our inner self, we still have this sense of cherishing and attachment of our identity, of what we call ourself. And that attachment is what generates this confusion. So it's like if we live in a house and we want to have it clean, we just take out the trash and throw it outside, thinking our house is clean, but we're not looking at how this really is just moving the trash to another place, and we're still making it dirty. ¿Entendió? De final afecta a uno mismo también, ¿no? Porque vivimos en una casa grande. And it's really a misunderstanding, because it ends up affecting ourselves. We're really all living in the same house. ¿No? Y entonces, eso es importante como nosotros, por eso como practicando el amor, la compasión, la budicidad, ¿no? Eso ayuda
disminuir, ¿cierto? Ese mente individual. O pensando, o que otra, ¿no? Entonces, por lo menos, ayuda a nosotros a bajar a nosotros propio como es la mente individual. And that's part of what's important about this practice, about love, kindness, compassion, and bodhicitta, is that it helps to start to kind of chip away and diminish this individual mind. It helps us see the whole and just start to distance ourselves from this individual mind that is confused. Entonces, ese ambos beneficios, porque por la madurez meditando, amor y compasión, yo también beneficio, también otros seres reciben realmente eso. Puede recibir, puede disminuir su sufrimiento, disminuir. No podemos estar completo, por lo menos puede tranquilizar, ¿cierto? Su sufrimiento, su dolor, ¿cierto? También su mente más calarizar. And there's another benefit, there's two benefits to this, and it's that this practice really does help. When we do this practice, in a sense, we can actually help other beings. We receive and feel better ourselves and can help other beings also feel better, even if we could not make the situation they're going through disappear, but we can still be more compassionate, more loving to them, and that will make them also feel better. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué ellos reciben? Uno esto era chiquitito, cuando Milarepa gran yoga de Tíbet, y él fue como casi un mes en Lhasa, una montaña, donde mucho nieve. Entonces, él fue ese de montaña, momento mucho nevando, no puede entregar la comida porque es muy lejos. Entonces, un mes, 2 meses casi está atrapado en la montaña. Todos los discípulos pensó, y el maestro ya murió, ¿cierto? Ya murió, y hicieron oraciones para él. And then how can we be sure, or how can we know that even through our practice, people are receiving these benefits? So I'm going to tell you a quick story, and it's about the great yogi Milarepa. And the story goes that he went onto the mountain to meditate, but there was this very heavy snowfall and basically shut him out of the path and the ability to receive food. So all of his disciples, after a month or two, they were thinking he's probably dead. So they started, from the moment that they couldn't talk to him, they started praying for him. Ya, como muchos rituales, ofrenda, como meditation, por ejemplo, ¿no? Y entonces, después de 3 meses, ellos fueron, por lo menos, ¿qué pasó, maestro, no? Y fue, y Milarepa está meditando arriba, ¿no? Y Milarepa preguntó, ese 3 meses ustedes qué hicieron, algo hicieron ustedes para mí, porque yo no dio hambre ni como ninguno problemas. Ese yo recibí, ¿entiendes? Por ejemplo, eso. Entonces, justamente ellos están haciendo oraciones, cosas, ¿no? Pero mira, no tiene comida, no hambre, por ejemplo. Sigo recibiendo alguna energía, ¿cierto? Y eso es uno de las pruebas, por ejemplo. And then, so these prayers, they were like offerings and meditations and just kind of sending his well wishes to Milarepa. And then after 2-3 months, they decided to go up into the mountain and see what happened, see if they could find him, or try to see what was the situation. They found him still meditating, just as if nothing had happened. And when he came to them, and when they talked together, he said, you guys did something, because I was just meditating here. I didn't really feel hungry. I didn't feel any cold. So Lama is explaining that this is kind of a story to evidence that once we focus this intention, the other person does receive it in a way. ¿Entendeu? Por eso ambos beneficios, ¿no? No solo beneficio, igual paz, tranquilidad, o también beneficio a todos, ¿cierto? Entonces, por eso meditación, amor y compasión, ese como esencial, ¿no? Entonces, ese camino de la bodhicitta. So as I was explaining, this is a double benefit, a benefit for us because it helps nurture love and compassion within our hearts. And then there's the outer benefit of these beings that are going to be receiving
the results of this practice. That's why it's important. That's why bodhicitta is such a central concept in our daily practice. ¿No? En tibetano nos llamamos laksam. Laksam se dice como una palabra general, laksam. Laksam. Nosotros normalmente tenemos una mente como un individuo normal, ¿cierto? Todo el mundo, pensamos, mi familia, mi casa, o algo, cosa más, pensamiento tiene eso. Eso se llama mente común, ¿cierto? Básico. Después, lak significa más allá de ese mente, ¿cierto? Sam significa más allá de ese pensamiento. Otro pensamiento significa pensando más que yo. Yo tengo hambre. Otro también agregamos. Otro pensamiento, ¿cierto? Y llama Sam. Ese es muy mente muy especial. And so in Tibet, we have this concept of laksam. So first we have like this ordinary mind that thinks about ourselves and just focuses on the subject, you know, on each individual. And then laksam is this mind that goes beyond this individual thought, this mind that if it thinks I'm hungry, it also thinks other people are hungry, other beings are hungry. So it goes beyond. That's lak is beyond, and then sam is kind of the mind. So it's this mind beyond, and it's a very special quality to cultivate. Ya, y entonces eso hablando lama dentro, no fuera, por ejemplo, a veces nos pensamos, no importa, entonces entregamos todo, nos casa, todo, eso no significa, ¿no? Pero significa cuando nos comemos, incluso nos dormimos, cualquiera puede pensar, estoy comiendo para los seres, o tengo más fuerza en mi cuerpo para servicio, ¿no? Entonces eso, y externo no cambia nada, sigue haciendo normal. Pero internamente cambiando la sam. And this is an internal state of mind. It doesn't mean it has to be external. It doesn't mean we have to, okay, so if everybody's suffering or I have more, I have to get rid of all my things. And it's not about that kind of external focused mind. It's internal. So as you're eating, as you're sleeping, you can just think about how this can be for the benefit of all of these beings, how every bite of food that you have is giving you strength so you can practice, and you can also continue helping all beings. The same when you sleep so that you can be well rested for this continuous practice of helping all beings. Ese como Tonglen más como Tonglen como la cada acción en Tonglen, ¿cierto? Ese funciona, ¿cierto? Compassion, amor, ¿cierto? Esa es esencia de Tonglen, ¿cierto? Cada acción, cada que pensamos, que hablamos, que actuamos, ese Tonglen. Cuando tenemos esa conciencia de la acción. So it's kind of applying Tonglen daily to everything we do, everything we think, all of our thoughts and actions. So yeah, with love and compassion, if we focus everything that we say, we think, or we do, then we kind of apply Tonglen for each one, and that's kind of the essence of Laksam. Ok, eso poco breve, poco esto compartir, ¿no? Right, so this is just something I wanted to share with you. Ok, eso. ¿Cómo está Talita, Vio, Lady, Camila, Fernando, y más, toda la hermano? Estoy acá. Dirá, Don Talita fue año pasado con Lama acá. No sé, extrañamos. Recalamos, monjas chicos, todos también su donación que hicieron. Gracias. So just I'm here in Deratun. Thank you all again for your donations, and I've been missing you all, but I'm really grateful for everything that you also done. Ok, entonces eso, maravilloso, muy feliz y seguir practicando y próxima cualquier pregunta hacemos, ¿ya? So I'm very happy. Let's just keep practicing, and if you have any questions, then we can talk about them next week.
Eso. Y seguramente usted de alguna tarde, Brasil tarde quiere un poco, en Chile puede ser, ¿no? Entonces ahora dormir. And then in some places like Brazil, Chile, it's kind of a bit late now. So I bid you farewell and good night. Y pura vida, Costa Rica, pura vida. Pura vida, Y Lama. gracias, thank you, hermano Eric y Jeffrey, haciendo apoyo a esa cosita. Thank you, thank you. Gracias, Good Lama. night, buenas noches, buenas dormir con amor y bodhicitta. Solo bodhicitta. Yeah, good night, and everybody go to sleep with love and bodhicitta. Thank you, thank you. Muchas gracias, Lama. Chiche. Gracias, gracias, gracias. 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 Buenas noches.